Namaskar. Welcome to Physics with Garud. We will continue with electric charges and fields in today's session. Okay, students, ನನಗೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದೆರಡು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರು. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ಯಾಗ್ ಎಂಡಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಡೆರಿವೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡೋಣಂತೆ. If you do understand it, do follow the steps, okay, then please let me know. I will continue with the same. Hardly there are 29 to 32 derivations which are for this particular academic year, and we will have a planning for that and try to complete it. So without wasting much of your time, let us start now. In previous class I was discussing about electric dipole, correct? So electric dipole and kude enandidvi, two equal and opposite charges separated by a small fixed distance is called as electric dipole. This will be equatorial axis and this will be axial line. Then we also discussed about dipole moment, saying that it's a vector quantity directed from negative to positive charge. Students, this is a 1 mark question. Very important 1 mark question. Okay, direction of dipole moment. SI unit ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಕೂಲಂಬ್ ಮೀಟರ್ and dimensions PUC ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಜಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. The electric field due to an electric dipole on the axial line 1/4 pi epsilon naught 2 p by r cube. Again it's a 5 mark derivation. Okay, equatorial line 1/4 pi epsilon naught into p by r cube, again a 5 mark derivation. Okay, and ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದ್ರದ್ದು ಎರಡೂ ಡೆರಿವೇಶನ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27 ಇದು ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, 4 ಡೆರಿವೇಶನ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾ ಅದನ್ನ. ಇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ 4 ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ನೌ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ dipole in an external electric field. When the dipole is kept in an uniform electric field, net force experienced on the dipole is 0. Obviously, net force idrinda matte idrinda cancel out agi 0 agutte. But there will be couple because of which there is net torque experienced by the dipole. Okay, and this equation will be given as PE sin theta. Students, it is for 2 marks. A very important question. Write the expression for net torque experienced by a dipole placed in a uniform magnetic field. Okay, talagittkondirri. Hence, due to torque so produced, dipole align itself in the direction of electric field. This position of the stable equilibrium of the dipole. Work done in rotation. Andre enagide, this is again a 2 mark question. Okay, for your annual examination 2 marks keltare. Equation bariri anta heli. Once you write the equation, you are supposed to explain the parameters also. Talagirli adu. You have to explain the parameters also. Then, suppose initially the dipole is kept in a uniform magnetic field at an angle theta 1. Now to turn it to an angle theta 2, with the work done, W is now equal to PE. Okay, work done is equal to force into displacement iddange tau into theta ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. Okay, PE cos of theta 1 minus theta 2. So this is the thing. Theta 1 is equal to 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ equation ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Remember this equation, it's very important. Potential energy, which is defined as the work done in rotating a dipole from direction of perpendicular to the given direction. 1 mark important question. And this equation carries lot of importance because it's a 2 mark question. U is equal to minus PE cos theta. Guarantee question idu. Okay, if things go fine, this can be question number 13 in your annual examination. 13 or say question number 12 ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು 2 mark question ಅನ್ನೋ ತಲೆಯಾಗಿರ್ಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಸ್ಲೋಲಿ ಗಾಸ್ ಥಿಯರಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ರೈಟ್, ಫ್ಲಕ್ಸ್ phi is equal to EA cos theta. Okay, or phi is equal to E bar dot B bar. SI ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ.
ಈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಸೆಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರೀತಿದ್ರಿ ಹಂಗಿಲ್ಲಿ ಇ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹಂಗಿಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ. Now comes the most important point, Gauss law and its applications. According to the Gauss law, total flux linked with a closed surface called Gaussian surface is 1 divided by epsilon naught times the charge enclosed by the surface. So closed integral ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ EdA ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, which is equal to 1 divided by epsilon naught times charge enclosed in it. Students, it can be a 2 mark question, it can be a 1 mark question. Very important aspect. ನೀವು ಯಾರು ಸರ್ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೈನ್ಸು, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಸರ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಆವರೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಸ್ ಲಾ ಓದಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 divided by epsilon naught into q by into charge enclosed, ಇಷ್ಟು ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಗಾಸ್ ಲಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಫ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಡೈಪೋಲ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್, ಇದು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ 0, therefore ನೆಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ 0 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವು, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 divided by ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಏನಿದೆ 1 2 3, ಅದಕ್ಕೆ +1 q1 + q2 - q3, ಸಿಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗೇನ ಅದು ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ EdA ಇತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ, EdA ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಲಿ ಗಾಸ್ ಲಾ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬಾಡಿ ನಾಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ದೇರ್. ಸೊ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆರೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಆರೋ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, all these things are 1 mark questions. In fact, okay, if you ask me, this is also a 1 mark question. Mark it out, ಪಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, and this is also a 1 question. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ we have to take up the derivation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Do comment what do you feel, then so that I can come to a conclusion whether to continue these things or not. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ as usual revision ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, now electric flux crossing the Gaussian surface, flux phi is equal to E into area of cross section of the Gaussian cylinder. ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ E is equal to 2 into A ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. Electric lines of force parallel to the curved surface of the cylinder, okay, and charges only through 2 circular sections of the cylinder. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಸೊ 2A ತಗೊಂಡಿರಿ. Then ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. What is Gauss law basically? Q by epsilon naught, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಏನಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ? It is 1 divided by epsilon naught into charge enclosed ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಏನು Q ಇದೆ, Q divided by epsilon naught ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. Now we all know that Q is equal to sigma into A, surface charge density. Okay, or I can tell that epsilon is now equal to, okay, so Q ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೇನಿ, sigma into A, surface charge density, sorry, sigma into A ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಆತು, ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಆತು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ದಟ್ sigma into A divided by epsilon naught is nothing but 2 into E into 2A, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ rearrange this equation, ಇದಂತೂ ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ. Then I can tell that E is equal to epsilon naught into epsilon naught ಇದು sigma divided by 2 into epsilon naught. 5 marks ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋತೀರಿ ನೀಟಾಗಿ. ಓಕೆ, ಗಾಸಿಯನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, then flux phi equation ಬರೀತೀರಿ, then you will just say that it is passing through circular sections according to Gauss law. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ you will conclude here. Very simple,
5 mark question. ರಗಡ್ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, there are many occasions that you find this question and it's a very important 5 mark question. See to it that you are comfortable with the answer and comfortable with the structure. Let me know, definitely I will continue. Okay, then expression for electric field due to infinitely wrong straight charged conductor. E type. Let us consider an infinitely long charge having linear charge density lambda. Assume a cylindrical Gaussian surface. I hope you can see the cylindrical Gaussian surface. This infinitely long charged wire ide, idradu cylindrical Gaussian section ide. Okay, of radius r, length l, coaxial to the line charge. Andre idrad axis ಮತ್ತು cylinder axis coincide ಆಗಿರ್ತದೆ. Since lambda is the charge per unit length, then the charge enclosed q is equal to, okay, lambda into l ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. Okay, now please concentrate here. By symmetry, okay, by symmetry, this will be the answer. By symmetry, the electric field E has a same magnitude at each point of the curved surface S1. S1 is the surface. Okay, directed radially outward, okay, and radially outward. So the angle at the surfaces are ds1 ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದರ angle ಎಷ್ಟಿದೆ 0. ಎರಡು ಹಿಂಗೆ coincide ಆಗ್ತಾವಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು. Okay, ds1 and E, the angle between the two will be 0. ds2 and E and ds3, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು angle ಎಷ್ಟಿದೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ EDS ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಾವು EDA ಮಾಡಿದ್ವಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ EDS ತಗೊಳ್ಳೋದು. EDS is now equal to ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ S1 S2 S3 ತಗೋತೀನಿ, ಅದರ ನಡುವಿನ ಆಂಗಲ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, S1 ಮತ್ತೆ DS1 ಮತ್ತೆ E ನಡುವಿನ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0 90 0. ಓಕೆ, so I can now tell that the remaining part will be only this much, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಳಿಕೆದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. Then it is E into 2 pi RL. This will be the equation. Now we all know that charge density will now be equal to charge is now equal to lambda into L. ಈ lambda into L ಅನ್ನ ನೀವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾಸಿಯನ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ EDS is equal to Q by epsilon naught ಬರುತ್ತೆ. Q ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. Okay, and you have already found that EDS is nothing but this much. Okay, then E is now equal to lambda divided by 2 pi epsilon naught R. A very important 5 mark question. ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವೈರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಗಾಸಿಯನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. 4-5 ಕಡೆ ನಾನು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಇದು ಏರಿಯಾ, ಅದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ DS1 ಅಂಡ್ E1 is 0. ಇಲ್ಲಿ 0 ತಗೊಂಡಿರಿ. DS2 S3 E is 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಾಸ್ ಥಿಯರಮ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ EDA. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ Q is the charge per unit length, L is the length of the wire, then lambda is nothing but Q by L. Lambda is nothing but Q by L. Okay, or I can tell that this will be now substituted here according to Gauss law. Okay, you will get this final answer. So ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆದ್ರಿ? Step 1, explain it, write the diagram. Step 2, you have to just mention this, point wise ಬರೆದ್ರಿ ಸಾಕು. Then this one, then final answer. Okay students, this concludes electric charges and electric charges and field chapter. Tomorrow I will take up important questions from this particular thing. ಇದನ್ನ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ I will definitely do it. With this I will conclude the class. Thank you.